السلام عليكم جماعة. أبروكا أمل السر ويش عندي خوينا كاتشوا أنزيم شولت كتن وكين زانن أنزيم شولي خيرايا كارليكي زيدت كتن. The distinguishing feature of an enzyme catalyzed reaction is that it takes place within the confines of a pocket on the enzyme called the active site. طبعا انزيم بخوای گلک مازنه پوليمر امينو اسيدا بروتينا مازنه بس تفاعل كيف تشد بت تفاعل الجهه كي بتجيك تشد بت كود بيجتي اكتف سايت او جهه او كو تفاعل لي تشد بتن او جهه او انزيم تفاعل قال سبستراتيد كد قال اف ماده كارلي كارت كد وتفاعل شد بتن. The molecule that's bound in the active site and acted upon by the enzyme is called a substrate. Substrate أو مادة أو كارليكرة أو أنزيم تأثير لسالت كده. The enzyme substrate complex أو وقت أنزيم قل كارليكري قل substrate بيج وهردو بيج وتيت قريدانيت بيجني enzyme substrate complex whose existence was first proposed by Charles Adolphe Worth in 1880 is central to the action of enzymes. Enzymes affect reaction rates, not equilibrium. انزيم تأثير سر خيرية كارليكت كتوة كيما قلتي بس سر توازن ناكد. And simple enzymatic reaction might be written أبا أنزيمة كالسبستراتي enzyme substrate complex شبت تبدأ enzyme substrate بدا enzyme product يعني انزيم substrate كده product يبدأ اف هالوجيك بدبن بدا انزيم تجهكي و product جهكي و اف انزيم شي دوباره كارليكي كسبستراتي بكده يعني هذا ديارات كو انزيم it's not consumed during the reaction. It can be reused where E, S, and P represent the enzyme, substrate, and product respectively. Enzyme substrate and enzyme product are transient complexes of the enzyme with the substrate and with the product. The function of a catalyst is to increase the rate of reaction. Catalysts do not affect reaction equilibrium. The equilibrium between S and P reflect the difference in the free energy of their ground states. The free energy of the ground state of product is lower than that of S. يعني أمين diagram بيشرح كده. So delta G for the reaction is negative and the equilibrium favor P. طبعا هيك energy your product كم تربط S افتفعل delta G هو negative معناه exothermic reaction معناه وزيت دتن حرارة دتن. Okay, the position and direction of equilibrium are not affected by any catalyst. The rate of a reaction is dependent on an entirely different parameters. There is an energy barrier between S and P. The energy required for alignment of reaction group formation, transformation, unstable charge, bond rearrangement, other transformation required for action to proceed in either direction. الفيري هر كارليكي قاهبتن دسبيكي لازمة هندك بون بينش كاندن هندك إعادة ترتيب شبت charge transfer شبت دسبيكي شنيكا هندك بوند جديد شبن. اوكي اف دسبيكي شكاندنا هندك بندا اف شكاندنا بيتفي وزيا يعني خوا تفاعلك دلتا جيوي جلا نيجاتيف بت يعني وزي بدت هر دسبيكي بيتفي وزيا دا او بندا بيت شكاندن. اوكي فيجا اف وزاهنيا دسبيكي او بيتفي بوشكاندن عندك بازات بيجني تران اكتيفيشن انرجي ها افا
energy of substrate أفا energy of product كم ترى نبين كم ترى وشيل بس إذا تبشك product شيل بس إذا تبش substrate يعني نشرتها قالت فعلنا product إذا ترى بس أقول فيري product كم ترى أفا بعناوي دلتا جيل فيري نيجاتيف وزيدتها أفا transition state أفا هني دلتا جي اس تو بي أفا هني جي فيري حتى فيري أفا فيجني activation energy أوكي الفيريجك أفا طبعا أف تفاعله أفا activation energy مالكو أف تفاعله بيكو انزيم هابت ساكا هي كان activation energy محتاجه منا بس هكا انزيم حاضر بيت ساكا انزيم سبست لومبلس شلي هات activation energy كان بي activation energy product SB product دي ادخاله بقى أفا هني يعني انزيم شتك شولوي انزيم شولوي decrease activation energy هكذا activation energy كم هذا اوتوماتيكيا تاچك تا سرعتها تفاعلي زي ده كديزي چه بلا تفاعلات چونكو أفا وقت جياك يا برانبري سرعة تفاعلي أفا هندي زيادة بجيا هندي بلندر بزحمات لا تدار باز بمانا بس هكذا كيم بي تدزيتر سرعتر در باز بي لو ما انزيم هوصا انزيم غير كاليك زيادة to undergo reaction, the molecule must overcome this barrier and therefore must be raised to a higher energy level. At the top of the energy hill is a point at which decay to the S or P state is equally probable. It is downhill either way. This is called the transition state. The transition state is not a chemical species with any significant stability and shouldn't be confused with a reaction intermediate such as enzymes or enzyme product. الفيري ما مصطلحها كان بيجي transition state ويقول لي بيها transition state أو دم جهورين substrate بتا product خلوة نقطة أو نقطة أو يعني هردو حالات transition state تشيل بت بزفرت وتشيل بتن ببت product أو نقطة يعني أو نقطة طبعا افتراضية transition state تنشي المختبر قياس كي ديار كي كوتشيا كوتشوانا نوك reaction intermediate تشيل بتابع هذا تشيل بنو جاجا تشيل فاصل كيجك. It is simply a fleeting molecule moment in which events such as bond breakage transition state bond breakage, bond formation and charge development have proceeded to the precise point at which decay to either substrate or product is equally likely. The difference between the energy levels of the ground state and the transition state is the activation energy. Activation energy, the difference between the energy of the ground state and the transition state. The rate of reaction reflects this activation energy. Higher activation energy corresponds to a slower reaction, as we said. Reaction rates can be increased by raising the temperature, thereby increasing the number of molecules with sufficient energy to overcome the energy barrier. Alternatively, the activation energy can be lowered by adding a catalyst. طبعا catalyst شو ليش سرعتها تفاعل زيادة كده بريكا كيم كرنا activation energy. هذا دوب ورا ما ماشي بحكي. Catalysts enhance reaction rates by lowering activation energy. The enzyme is not used up, it's not consumed in this process, and the equilibrium point is not affected, but the reaction rate is affected. Here we have glucose, we have oxygen is bound to CO2, H2O, and energy. This conversion, which takes place through a series of substrate reaction, has a very large negative delta G, and delta G of جلا negative وذاكي جلا قدت ما هر هو صار بس هر activation energy هي يت سكروز ببراو سكروز بي C12 سكروزة
C6 بقولها. Yet sucrose is a stable compound because the activation energy that must be overcome before sucrose react with oxygen is quite high. Sucrose can be stored in a container with oxygen almost indefinitely without reacting in cells. However, sucrose is readily broken down into CO2 and H2O in a series of reaction كرابازة. يعني كتو شاكري لكن أفشايدا تو صعلا دينيويري ولا كان أكسجين هبتا تتفاعل نابت أو شاكرة نابت توزن أو شاكرة to big enough يعني لشي مدى بصانة هي بتوزن تكون مع أنزيم أنا أو أنزيمي تفاعل زي كتشيفك. Any reaction may have several steps involving the formation and decay of transition chemical, which is called reaction intermediate. A reaction intermediate is any species on the reaction pathway that has a finite chemical lifetime longer than a molecule vibration. When the SP reaction is cut off by an enzyme, the enzyme stress and enzyme product complexes can be considered intermediates. Even though S and P are stable chemical species, the ES enzyme complex and EP complexes occupy valleys in the reaction coordinate diagram. When several steps occur in a reaction, the overall rate is determined by the step or steps with the highest activation energy. This is called the rate limiting step. يعني كما تفاعل كبد بيازده نقطه در باز ببدن چی دی اکتیویشن انرژی دیار کرد تی او اکتیویشن انرژی دیار او خطواش همیا تكر اكتيفيشن انرجي هابت او خطوه تفاعليه ديال كسرعه تفاعليه ديال كلهم بجنا ريت ليميتنج ستيب او ريت ليميتنج رياكشن. هذا بلغو محاضرة